Так, привет. Я на тут. Посмотрим, как она отработает. Эта штучка. Так, в принципе, fly. Они еще вроде ремовки тут не делали, нет, все. Сейчас вроде внутрь. Flight service. Один раз покормить, один раз попоить. И на борту. Start flight. Так, смотрим, у нас вот тут не подзапустилось. Почему? Не запустился Феникс у нас. Все дело вот тут. Странно. Давайте-ка
выверили. Оп. Сейчас достанем чек-листы. Тут на месте. Вот так вот нам больше нравится. Сейчас запустится. Round 2 cockpit. Go ahead. Hi Captain, microphone check please. Crystal clear, 5 out of 5. Okay Captain, radio check is complete. We'll contact you when we are ready to start loading. Roger. Round 2 cockpit. Hello. Hallo Kapitän. Wie geht es dir? Hi there, we're fine thanks. Großartig. Wir bereiten uns gerade auf die Abreise vor, aber wenn Sie noch etwas brauchen, rufen Sie mich einfach an. Так. Thank you. Kein Problem. Beyond ATC connected. Go ahead. Hi Captain, just a quick update to let you know that we started loading. We'll send the final load sheet up once we are ready. Roger. Кто-то нам все время там названивает. Подключаемся быстрее. Cockpit to ground. Go ahead. Hi, can you give us an update on the loading, please? There's probably about 15 minutes remaining. Hello. Hallo Captain, wir sind bereit, mit dem Boarding zu beginnen. Sind wir in Ordnung, damit anzufangen? Yes, start boarding whenever you like. Keine Sorge. Ich werde den Rest der Crew organisieren und wir werden in 1 oder 2 Minuten anfangen, sobald die Passagiere vom Terminal Давайте ankommen. быстренько подключаем надиры. Alle Stationen bereiten Sie sich darauf vor, mit dem Einsteigen zu beginnen. Запрашиваем у V6 все. Self test.
Все, окей. Раз, раз, раз. До 18 минут. Мы с опозданием вылетим. Так, дита. Все, да, у нас тут нормально. Ага. Deutsche Lufthansa. Здесь. Реквестим. О чем мы шкетерим сервис вызвали? Визик. Catering vehicles are on their way. Нулевую зону, говорит. Нам надо подчекать. Сейчас, секунду. Ага, еще нам надо вот так вот все сделать. Пусть реалистик. Все, нажимается. Ага. Так, flight number. Deutsche Lufthansa 1226. L 1226. 15 пост индекс. 370 эшелон у нас будет. И пусть 310, ладно. И топ оф клайм, температуре минус 47, минус 46, все правильно, пусть так остается. А тут вниз опуститься на 5. Оп, извиняюсь. Вот так.
Так-ка послушаем Атис. Атис у нас получается на 18730. November 1610 Zulu. Wind 040 at 10. Temperature 11. Dew point -07. QNH102 tree. VFR conditions. Landing runway 07 left, 07 right. Departing runway 07 center. Transition level 050. Advise on initial contact you have information November. Все, Frankfurt main airport information на November. клиренс уходим. Frankfurt delivery, good morning, Lufthansa 2905, request IFA to Please Tunisia, don't load aircraft information into the November on travel board. rights and ask to do it. Frankfurt delivery Lufthansa 2905. Good morning. We show no IF for clearance on file. Please make a taxi request on the frequency. Lufthansa 1 Foxtrot Mike, on our way to Hamburg Airport. Lufthansa 1 Foxtrot Mike, Frankfurt delivery, expect runway 07 center, Metro 6 Charlie departure. Squawk 1000. Metro 6 Charlie departure. Squawk 1000, Lufthansa 1 Foxtrot Mike. Airdrop is in position. Lufthansa 1 Foxtrot Mike, reback correct. Contact ground 121.855 when ready for pushback or engine start. Ground 121.855 when ready. Lufthansa 1 Foxtrot Mike. Я тебе большую дал наверху. Lufthansa 1 Mike Romeo. Request IFR clearance to Balais Airport. Lufthansa 2905, on our way to Carthage. Lufthansa 1 Mike Romeo, Frankfurt delivery, expect runway 07 center, Cindy 1 X-ray departure with the Cindy transition, initial climb to flight level 060. Squawk 1000. Cindy 1 X-ray departure with the Cindy transition. Squawk 1000. Lufthansa 1 Mike Romeo. Lufthansa 1 Mike Romeo, reback correct. Contact ground 121.855 when ready for pushback or engine start. Ground 121.855 when ready for pushback or engine start. Lufthansa 1 Mike Romeo, have a good afternoon. Lufthansa 2905, Frankfurt delivery. Expect runway 07 center, Aniki 1 X-ray departure. With the Aniki transition, initial climb to flight level 060. Squawk 0212. Flight to Tunis cleared, expect runway 07 center, Anik 1 X-ray departure with the Aniki transition, initial climb flight level 060, squawk 0212, Lufthansa 2905. Так, 0212. Lufthansa 2905, reback correct. Contact ground 121.855 when ready for push or start. Вилка, contact ground on 121.855, Lufthansa 2905. Hello. Hallo Kapitän. Okay, wir haben das Ladeblatt vom Boden erhalten. Es gibt die Passagierzahl, die Besatzungszählung und die Gesamtzahl der Seen.
Und Sie selbst natürlich. Thanks. Okay, es sieht so aus, als wären wir bereit zu gehen, wann immer Sie bereit sind. Все, у них там все загрузилось. Anatolia 4 Tango Delta, Gate Charlie 13, request pushback and engine start. Они там загрузились. Anatolia 4 Tango Delta, Frankfurt apron, pushback approved. Face south. Pushback and engine start approved. Face south, Anatolia 4 Tango Delta. Roger. Ground 2 cockpit. Go ahead. Hi there, we are now refueling the Lufthansa aircraft. 404 Let Heavy, you know Gate once Alpha it's complete. 69er, request pushback. Roger. Ground 2 cockpit. Go ahead. Lufthansa 404 Heavy, Frankfurt apron, pushback approved. Loading Face section southwest. completed. We are sending the load sheet up to you now. We are waiting for you to close. Pushback approved, Once face the green southwest, light is switched Lufthansa on, we contact you 404 to Heavy. begin pushback. Так, Roger. запускаем Cockpit to эфир. ground. United 933 Heavy, contact Frankfurt Tower 118.78, bye-bye. Contact Tower We're starting 118.78, the United ATU. 933 Please Heavy. stand by as we'll be disconnecting from ground power shortly. Roger. Lufthansa 1 Mike Romeo. Thanks. Request taxi to the active. Lufthansa 6 November Victor, contact Frankfurt Tower 118.78, have a good afternoon. Contact Tower 118.78. Lufthansa 6 November Victor. Have a good afternoon. Lufthansa 1 Mike Romeo, runway 07 center taxi via November 5 November, November 15, Lima 20. Runway 07 center taxi via November 5 November, Сейчас уже November будем 15 выталкиваться. Lima 20 Lufthansa 1 Mike Romeo. Dollar Так, сейчас у 9069 нас X-ray, шалом. contact Frankfurt Tower 118.78, have a good afternoon. Over to Tower 118.78, Dolomiti 69 X-ray, bye-bye. Lufthansa 8 Charlie Hotel, contact Frankfurt Tower 118.78, bye-bye. Over to Tower 118.78, Lufthansa 8 Charlie Hotel. Anatolia 4 Tango Delta, request taxi to the active. Почему-то очень-очень долго. Anatolia 4 Tango Delta, runway 07 center taxi via November, November 15, Lima 20. Runway 07 center taxi via November, November 15, Lima 20, Anatolia 4 Tango Delta. Метар, почему 1009, если она нам сказала метар 1023. Lufthansa 404 Heavy, request taxi to the active. Lufthansa 404 Heavy, runway 07 center taxi via November 8, November, November 15, Lima 20. Runway 07 center taxi via November 8, November 15, Lima 20, Lufthansa 404 Heavy. Austrian 214, at gate Alpha 14, request pushback. Anti-ice off, Pax off, все, вот так и будем летать. Austrian 214, Frankfurt apron, pushback approved. Face southwest. Pushback and engine start approved, face southwest, Austrian 214. Так, мы сейчас сделаем по-другому. Postman 13 Golf Heavy, request pushback and engine start. Postman 13 Golf Heavy, Frankfurt apron, pushback approved. Face southeast. Pushback approved. Face southeast. Postman 13 Golf Heavy.
Go ahead. Hi, Captain. Filling has been completed. Roger. Cockpit to ground. Так, все, давайте там отключаем эти. Go ahead. Disconnect ground power, please. Roger. Stand by. Ground power has been disconnected. Roger. Okay, great. You can close the doors whenever you're ready. Okay, ich werde es die Crew wissen lassen und wir werden so schnell wie möglich gestartet. Lufthansa 4 November Charlie. Gate Bravo 22. Request pushback and engine start. Good evening from the cockpit. This is your captain speaking. I'd like to welcome you on board this evening's flight to Lufthansa 4 Tunis. November Charlie. We're currently Frankfurt preparing for apron. departure up Hold here in the position for cockpit, and company once we're traffic. airborne, we'll be climbing to our cruise level of 31,000 feet. Так, Hold position for давайте traffic. смотрим. Lufthansa 4 We're November not Charlie. anticipating any delays, so checklist. we hope to be underway very Parking shortly. brake set, Once we windows, switch back from the stand, the cabin crew Austrian will start securing the 214. cabin. Request taxi to As we the head to the active. departure runway, please make sure you're seated and secured as they make their way around descent the power aircraft. off, appeal bleed The weather is on, looking good, so it seatbelts should on. be a nice, Austrian comfortable 214. climb up to Vehicle our lights. base level. 07 center taxi Once via we're airborne, November there 8, shouldn't be an issue November, during our November flight. 15, It's a pretty Lima straightforward 20. departure out of the airport, so nothing to worry about there. The wind Runway forecast during our 07 cruise center looks very taxi via favourable, so we November 8, expect to arrive on November, time in our November destination, but we will 15, of Lima course keep you up to date 20, should there be Austrian any changes. 214. The ground crew have finished loading the aircraft, so if you could get yourself seated and secured, we'll be able to get going straight Mighty away. 1 Romeo Whiskey. Thank you very Contact much for Frankfurt flying Tower with us, and I hope you enjoy the flight. 118.78. Bye-bye. Alle Stationen. Contact Tower 118.78. Dolomiti 1 Romeo Whiskey. Uganda 2905, request pushback and engine start. Postman 13 Golf Heavy, taxi for Departure departure. track completed. Go ahead. Alpha spin inserted. Lufthansa 1 Mike Romeo. Contact Frankfurt Tower 118.78. Contact Tower 118.78. Lufthansa 1 Mike Romeo. Locking gear. Ground Vogel connected. Postman 13 Golf Heavy. Runway 07 center taxi via November North. November 15, Lima 20. Runway 07 center taxi via November North. November 15, Lima 20. Postman 13 Golf Heavy. Alle Stationen, bitte Türen bewaffnen. Lufthansa 404 Heavy. Hold position for traffic. I'll call you back. Hold position for traffic. Lufthansa 404 Heavy. Postman 13 Golf Heavy. Contact Frankfurt Tower 118.78. Bye-bye. Over to Tower 118.78. Postman 13 Golf Heavy. Ну и что, он долго нам будет отвечать? Lufthansa 404 Heavy. Continue taxi. Continue taxi. Lufthansa 404 Heavy. Lufthansa 404 Heavy. Contact Frankfurt Tower 118.78. Contact Tower 118.78. Lufthansa 404 Heavy. Release parking brakes. Commencing push. Lufthansa Parking brake on. We are ready to 2905. go. Frankfurt apron. Pushback approved. Face west. Pushback approved, face west, Lufthansa 2905 heavy. Ой, мы не heavy были. Мы обычный. Так, starting engine 1. Starting number 1. Roger. Anatolia 4 Tango Delta. Contact Frankfurt Tower 118.78. Have a good afternoon. Contact Tower 118.780 Anatolia 4 Tango Delta. Dolomiti 1 X-Ray Alpha. Gate Victor 116. Request pushback. Dolomiti 1 X-Ray Alpha. Frankfurt apron. Pushback approved. Face west. Pushback and engine start approved. Face west. Dolomiti 1 X-Ray Alpha. Oh, start engine 2.
Starting number 2. Departure. Lufthansa 054 at gate Victor 136, request pushback. Lufthansa 054, Frankfurt apron, pushback approved. Face west. Pushback and engine start approved. Face west, Lufthansa 054. In your seat you will find an information card explaining the safety instructions. Please take particular note of the location of the emergency exits, which are marked with the word exit. Illuminated strips on the floor will guide you to the exits. Lufthansa 7 Yankee Papa, gate Victor 144, request pushback and engine start. Lufthansa 7 Yankee Papa, Frankfurt apron, pushback and engine start approved. Face west. Pushback and engine start approved. Face west, Lufthansa 7 Yankee Papa. Please ensure that your seat is in upright position and your table is folded away. Passengers seated at the window seat are kindly asked to open the window shades for takeoff. Thank you and enjoy your flight with us. Set parking brakes. Parking brake Waiting your set. confirmation for good engine start. Austrian Parking brake 214, set. contact Frankfurt Tower 118.78. On while we monitor engine start up and disconnect the hook. Over to Tower 118.78, Austrian 214, bye-bye. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Unlocking gear. Lufthansa 2 Mike Echo, at gate Victor 130, request pushback and engine start. EPU. Lufthansa 2 Mike Echo, Frankfurt apron, pushback and engine start approved. Face west. Все в порядке. Pushback approved. Face Все west. прессовано. Lufthansa 2 Mike Echo. Так, engine attest нам не надо. Lufthansa 054, taxi for departure. Заармирую, рада элерон 0, пишем, калькулировали. Сейчас добавим. 054, runway 07 center taxi via November, November 15, Lima 20. Left is clear, right is clear. Runway 07 center taxi via November, November 15, Lima 20, Lufthansa 054. Pull up, neutral, pull left, pull right, neutral. Lufthansa 054, hold position for traffic. Right, neutral. Hold position, Lufthansa 054. Checked, так, Lufthansa 054, continue taxi. Continue taxi, Lufthansa 054. Lufthansa 2905 request taxi to runway 07 center. Dolomiti 1 X-ray Alpha, taxi for departure. Dolomiti 1 X-ray Alpha, runway 07 center taxi via Lima, November 4, November 15, Lima 20. Hello. Hallo Captain, alle sitzen und sind gesichert. für den Runway Start. 07 center taxi via Lima, November 4, We're almost ready, November, actually, so November you can take your 15, seats now. Lima 20, Dolomiti 1 X-ray Alpha. Alle Stationen, Sitzplätze für den Start. Lufthansa 29 to taxi via November 7, November 8, November 15, Lima 20. Taxi to runway 07 center via November 7, November 8, November 15, Lima 20, Lufthansa 2905. Так. Negative. Clarify departure runway 07 center and taxi via November 7, November 8, November 15, Lima 20. Runway 07 center taxi via November 7, November 8, November 15, Lima 20, Lufthansa 2905. Все. Negative. Clarify departure runway 07 center.
Roger. Clarify departure runway 07 center. Brake check. Lufthansa 7 Yankee Papa, request taxi. Lufthansa 7 Yankee Papa, runway 07 center taxi via November 7, November 8, November 15, Lima 20. Давайте тихо с подругой. All right, we'll taxi to runway 07 center via November 7, November 8, November 15, Lima 20, Lufthansa 7 Yankee Papa. Lufthansa 2 Mike Echo, request taxi to the active. November 8. Lufthansa 2 Mike Echo, runway 07 center taxi via November 15, Lima 20. В один момент, ребят, сейчас пока не вижу, кто что. Runway 07 center taxi via November 15, Lima 20, Lufthansa 2 Mike Echo. Павел, привет, привет. Все хорошо, что сам, как ты? Lufthansa 612, at gate Bravo 20, request pushback and engine start. Так, погоди. Lufthansa 612, Frankfurt apron, hold position for company traffic. Направо нам. Hold position, Lufthansa 612. Lufthansa 1304, gate Alpha 50, request pushback and engine start. Lufthansa 1304, Frankfurt apron, pushback and engine start approved. Face southwest. Pushback and engine start approved. Face southwest, Lufthansa 1304. Lufthansa 054, contact Frankfurt Tower 118.78. Over to Tower 118.78, Lufthansa 054. Как выходные прошли? Все путем? Lufthansa 580, gate Bravo 24, request pushback and engine start. Так, мы так Lufthansa 580, Frankfurt apron, да? pushback approved. Ага. Face southwest. Pushback approved, face southwest, Lufthansa 580. Lufthansa 830, gate Alpha 58 Alpha, request pushback and engine start. Lufthansa 830, Frankfurt apron, pushback and engine start approved. Face west. Тоже хорошее дело. Pushback approved, face west, Lufthansa 830. Покер это хорошо. Так, сейчас. Не, я ремонтом занимался. Блин, я вчера весь день, у меня до сих пор руки так болят. На лестнице обшивал картоном, гипсокартоном. Потолок весь. Lufthansa 1304, И runway неудобно 07 поставить center ее taxi было via November нигде. 8, Ну, еще одну November лестницу. 15, Lima 20. Мучился сильно. Но почти доделал. Runway 07 center taxi via November 8, November 15, Lima 20, Lufthansa 1304. А я что-то не слыхал о таком. Сегодня перед сном загуглю, посмотрю. Тоже может зайдет. Lufthansa 580,
Runway 07 center taxi via November 5, November 15, Lima 20. All right, we'll taxi to runway 07 center via November 5, November 15, Lima 20, Lufthansa 580. Lufthansa 830, ready to taxi to the active. Lufthansa 2905, contact Frankfurt Tower 118.78. Contact from Frankfurt Tower on 118.78, Lufthansa 2905. All aircraft be advised information Oscar now current, QNH102 Frankfurt Tower, good day, Lufthansa 2905, I'm holding point runway 07 center, ready for departure. Lufthansa 2905, Frankfurt Tower, wind 030 at 10, runway 07 center, cleared for takeoff. Runway 07 center, clear for takeoff, Lufthansa 2905. Так, смотрим, что у нас террейн. Включили. Транспондер. Включаем TARA. Выключаем паки. Стробы включаем. Давайте весь свет по максимуму включим. Все. Заезжаем-то. Так. Это пишет нам, что у нас паки выключены. Так, мы всегда забываем. В этот раз давайте не будем забывать. Полетели. Да-да, я посмотрю в записи, я так и планировал. Я так и планировал. Lufthansa 7 Yankee Papa, ready for departure. Runway 07 center. Manflex 66 SRS Prime. Runway now, Alpha Trust Blue. Так, ну что-то у него тут дело ССС как-то отрабатывает. Lufthansa 7 Yankee Papa, runway 07 center, line up and wait. Runway 07 center, line up and wait. Lufthansa 7 Yankee Papa. Okay, Captain, looks like a good start up on all engines before we disconnect. Get up. Mostly is 3 good to go. We'll get ourselves disconnected now, so have a safe flight. Look out for the pin on the right and we'll see you next time. Autopilot on. Gear up. Паки подрубаем. Lufthansa 7 Yankee Papa, Frankfurt Tower, wind 030 at 10, runway 07 center, cleared for takeoff. Runway 07 center, cleared for takeoff. Lufthansa 7 Yankee Papa.
Lufthansa 2905, contact Langen radar 136.1 tree. Contact Langen radar on 136.13, Lufthansa 2905. Bye bye. Langen radar, good day, Lufthansa 2905 after departure runway 07 center, climbing to 6,000 feet, passing 3,500 feet. Lufthansa 2905, Langen radar, identified, climb to flight level 150. Roger, climb to flight level 150, Lufthansa 2905. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то вчера было очень хорошо. Сегодня было. Thanks for the help. Pin on the right and we'll see you next time. Langen radar, Lufthansa 7 Yankee Papa, 1,600 feet. Lufthansa 7 Yankee Papa, Langen radar, good afternoon, identified, climb to flight level 190. Все, flaps up. Climb to flight level 190, Lufthansa 7 Yankee Papa. Так, давайте автотейк-офф, checklist landing gear up, flaps retracted, ground spoiler disarm, packs 1 and 2 on, engine wing anti-ice on, off, engine mode select normal, altimeter set standard set, все. Langen radar, Dolomiti 1 X-ray Alpha, good afternoon, 1,400 feet. Dolomiti 1 X-ray Alpha, Langen radar, identified, climb to flight level 150. Climb to flight level 150, Dolomiti 1 X-ray Alpha. Dolomiti 1 X-ray Alpha, Langen radar, expect Oscar 4 Bravo, runway 04. Expect Oscar 4 Bravo, runway 04, Dolomiti 1 X-ray Alpha. Dolomiti 1 X-ray Alpha, turn right, heading 075. Turn right, heading 075, Dolomiti 1 X-ray Alpha. Langen radar, Lufthansa 2 Mike Echo, 1,500 feet. Lufthansa 2 Mike Echo, Langen radar, identified, climb to flight level 190. Cabin crew, you're free Climb to to move around flight the level cabin. 190, Lufthansa 2 Mike Echo. Postman 13 Golf Heavy, contact Langen radar 127.6. Contact Langen radar 127.6, Postman 13 Golf Heavy. Чуть-чуть в спешке вылетали. Надо было заранее время поставить, потому что с этой программой мы чуть-чуть с опозданием вылетели. Lufthansa 2905, contact Langen Good radar evening once again to the 127.6. cockpit. I hope you're enjoying the flight so far.
We're currently climbing up to our cruising altitude of 31,000 feet, so I thought I'd give you a quick update. We're expecting to arrive on time as planned. Progress is going very well. Contact landing radar on 127.6 Lufthansa I'll be sure to keep you updated 2905. if anything changes, but in the meantime, please feel free to relax and take advantage of our onboard facilities. Thank you. Negative. Landing radar on 127.6. Landing radar on 127.6. Landing radar, good. Today, Lufthansa 2905, climbing to flight level 150, passing flight level 144. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Fahrwerk sich hinter unserer Position befindet und entfernen Sie alle Gegenstände vom Gang. Danke. Lufthansa 2905, landing radar, identified, climb to flight level 310. Roger, climb to flight level 310, Lufthansa 2905. Ryanair 89 Quebec Juliet. Contact Brussels Control 125.0. Center on 125.0. Ryanair 89 Quebec Juliet. Have a good afternoon. Почему-то сегодня у нас Landing radar. все прям не так, как надо. Through flight level 145 for flight level 170 direct LNO. Lufthansa 404 Heavy, landing radar, identified, Вверху вообще не climb to flight level нагружено. 340. Climb to flight level 340, Lufthansa 404 Heavy. Странно. Dolomite 69 X-ray, contact Munich radar 120.65. Contact Munich radar 120.65, Dolomite 69 X-ray. Будем так. United 933 Heavy, contact Brussels Control 125.0. Да, этот Control 125.0, United 933 Heavy. FPS он показывает. Показывает, что, ну, вот вчера на тех же самых настройках все то же самое было и прям зашкаливало, а сегодня вот он в просадке уходит. И вот эти заикания идут. Runway 35 right, Alpine 45 Zulu Kilo. Lufthansa 054, landing radar, expect Warburg Tree Echo, runway 09 right. Сейчас посмотрим, выровняется. Expect Warburg Tree Echo, runway 09 right, Lufthansa 054. Что падает. Это он по прогрузке земли. Сейчас туч почти нету. Eurowing 4230, land radar, expect Binot 1 November, runway 04. Тучек почти нету, и сразу он начинает ругаться. Eurowings 9884. Contact Munich radar 120.65. Bye-bye. Все, пусть сам распределяет. Center on 120.65. Eurowings 9884. Eurowings 4230. You are assigned flight level 390. I show you at flight level 379. Climb to flight level 390. Отключаем и не смотрим. В принципе, пока картинка плавная, все должно быть. Roger. Climb to flight level 390, Eurowings 4230.
Luxair 8854, London radar. Expect gross Denquin 1 Bravo, runway 06. Expect gross Denquin 1 Bravo, runway 06, Luxair 8854. Griffin 43 Kilo, contact Brussels Control 125.0, bye-bye. Ну тут, кстати, тут можно Center on 125.0, Griffin 43 Kilo. Нет, сейчас расскажу, что это. Это не лампочки, это фишки. Как правильно сидеть, да? По ним настраивают эти. Сейчас посмотрим. User CPU нет. Понятно, все нормально. Короче, смотри, если... Так, сейчас передам связь. Если вот ты неправильно сел, то ты будешь... Тут 3 лампочки на самом деле. Вот она еще одна. Видишь, вот. Получается, если ты видишь вот эту третью, значит ты неправильно сидишь. Ты должен так сесть. Вот стандартный вид, видишь? Раз, все. Тут уже, ну, вот это правильный вид. Если ты чуть-чуть сюда сдвинешься, то вон видно белую. Выше, ниже, если будешь. Короче, за счет вот сейчас тоже, видишь, видно эту белую. Ты должен так сидеть, чтобы не видеть вот эту белую. Вот, ну, вот так вот, да, вот. Contact Munich radar 120.65. Bye bye. Это получается 2 такие точечки, которые распределяют зрение. Так же самое с этой стороны. Lufthansa 054, Warburg Tree Echo, runway 09 right. Report ready for descent. Вот то же самое все. Раз, и не видишь это. Lufthansa 054. Lufthansa 054, descend to 3,000 feet, QNH1025. Descend to 3,000 feet, Lufthansa 054. Lufthansa 8 Charlie Hotel. Contact Munich radar 120.65. Center on 120.65, Lufthansa 8 Charlie Hotel. KLM 77 Romeo. You were assigned flight level 390. I show you at flight level 378. Climb to flight level 390. Wilco, climb to flight level 390. Пабло, давайте посмотрим, Пабло, сколько у нас должно оставаться было топлива. Пабло. Top Swiss 40 Romeo Yankee. Contact Reims Control 128.3. Center on 128.3. Top Swiss 40 Romeo Yankee. Bye-bye. Luxair 8854. You were assigned flight level 240. I show you at flight level 229. 9,7 должно быть. У нас 9,5. Получается, мы сожгли на 200 килограмм больше, да, чем запланировалось. Плюс-минус. Ну, это, в принципе, ничего страшного. Мы не торопим дальше. Contact Brussels Control 125.0. Bye-bye. Center on 125.0, Eurowings 4 Tango Zulu. Странно, почему этот... Lantern radar, Lufthansa 13004, crossing flight level 201 for flight level 170.
Смотри, эти метки, ты, получается, для... Вот когда ты сидишь на сиденье пилота, да? Если ты неправильно сидишь... Оп, сейчас. Если ты неправильно сидишь, то ты будешь видеть вот эту третью. Да, вот так, если ты, когда ты вот отрегулированно сел, то красная закрывает третью, а ты, получается, правильно сидишь. Ты можешь ниже как-то быть, видишь, ты ее видишь сразу. Значит, сиденьку поднять надо, или если близко сидишь тут, то тоже так. Ну, с этой стороны так же самое. Красная должна закрывать ту белую. Как только ты ее перестаешь видеть, сразу все, ну как, вот так ты правильно сидишь, получается. Contact Zurich radar 126.225. Contact Zurich radar 126.225. Dolomiti 1 Romeo Whiskey. Bye bye. Да, а мы пока посмотрим Auto FPS, что у них там Auto FPS. London radar, Lufthansa 830. Good afternoon. Passing flight level 160 for flight level 170. Почему она не показывает правильные цифры? Lufthansa 830, London radar, radar contact, climb to flight level 350. Climb to flight level 350, Lufthansa 830. Eurowings 1 Yankee, contact Bremen radar 125.8. Center on 125.8, Eurowings 1 Yankee. Luxair 8854, Grostenquin 1 Bravo, runway 06. Report ready for descent. Grostenquin 1 Bravo, runway 06. Ready for descent, Luxair 8854. Luxair 8854. Descend to flight level 160. 0447 она у нас последняя, самая. Descend to flight level 160, Luxair 8854. Ну вот это она и есть, да, потому что он показывает 27 FPS, а по факту у нас... Descend to flight level 100. Descend to flight level 100, Romeo Bravo. Alpine 45 Zulu Kilo. Contact Zurich radar 126.225. Have a good afternoon. По факту у нас... Contact Zurich radar 126.225. Alpine 45 Zulu 58 Kilo. FPS. 51. Ну, получается, это вот умножить на 2. KLM77 Romeo. London radar. Expect Pesatry Alpha. Так, ну-ка, Runway сейчас, 36 секундочку, right. settings. Expect Pesatry Alpha, runway 36 right, Опа-на. KLM77 Romeo. А почему он так стоит? Я же ставил. А я-то думаю, что оно так неправильно у меня все показывало. Contact London radar Притормаживало. 118.505. Contact London radar 118.505. Air Baltic 6 Ну, Juliet вот Kilo. теперь все. Кто там кричит? Зачем кричат люди? Contact London radar 118.75. Теперь все стало на свои Center места. on 118.75 with Malta 268. One November, runway 04. Но это перезагружаться надо будет. Это надо будет перезагружаться. Lynott 1 November, runway 04, ready for descent, Eurowings 4230. Eurowings 4230. Descend to flight level 150. Так, давайте посмотрим, что у нас по этим.
Descend to flight level 150, Eurowings 4230. Мы же им сказали, что будем запускать EPU. Lufthansa 863. 5 Contact очков land and забрали. radar 118.505. И EPU мы им сказали, чтобы это... Contact London Radar 118.505, Lufthansa И 863. это тоже было. Мы давали Engine Start 2, Engine Start 1. Странно, он почему-то Lufthansa 1 Mike не Romeo. принял. Contact Prague Center 118.375. Have a good afternoon. Center on 118.375. Lufthansa 1 Mike Romeo. Bye bye. Lantern radar, Lufthansa 1 Papa Lima, descending via Strasbourg 8 Kilo, flight level 230. Tarom 305 Charlie. Идем. Contact London Radar Посмотрим сейчас. 118.505. Ну странно, что по видео я не понимаю, Contact Lantern почему radar я ее не до этого. 118.505, Tarom 305 Charlie. Lufthansa 1 Papa Lima. London Radar. Radar contact. Lufthansa 1 Papa Lima. Contact Basel information. Approach 135.85. Contact Basel information approach 135.85, Lufthansa 1 Papa Lima. Eurowings 4230. Contact Zurich Radar 126.225. Center on 126.225, Eurowings 4230. Эти Have a good дергания afternoon. начались, это потому что я переключил эту DLSS. Austrian 214. London Radar. Expect Budex 2 Whiskey. Runway 34. Expect Budex 2 Whiskey, runway 34, Austrian 214. Alpine 5-1 Bravo uniform. Contact Опять Zurich дергаться Radar начало, но это не это 126.225. просто на лету нельзя переключать, это я уже все проверил давно. Contact Zurich Radar Ничего страшного, 126.225, не Alpine долетим, 5-1 Bravo uniform. Have a потом good afternoon. посмотрим. У нас тут в принципе можно Austrian сделать 214. You were assigned Fenix. flight level 350. I show you at flight level 336. Climb to flight level 350. Wilco, climb to flight level 350, Austrian 214. Сейчас до Туниса долетим. Romeo Bravo. Contact London Radar 118.75. Bye-bye. Contact Langen Radar 118.75, Romeo Bravo. Lankin Radar, I have 37 Alpha Whiskey, through flight level 090 for flight level 120 direct Rosy. Airhop 37 Alpha Whiskey, London Radar. Good afternoon. Identified. Climb to flight level 240. Climb to flight level 240, Airhop 37 Alpha Whiskey. Austrian 214. Contact Munich Radar 120.65. Center on 120.65, Austrian 214. London Radar, Croatia 19 Hotel, out of flight level 158 for flight level 170 direct antics. Croatia 19 Hotel, London Radar, identified. Climb to flight level 350. Climb to flight level 350, Croatia 19 Hotel. Postman 13 Golf Heavy. Contact Brussels Control 125.0.
Langen radar, LNG Блин, 3 ну раньше Delta, такого flight вообще level не было. 125. Тем более на Фене. LNG 3 Delta, Langen radar, radar contact. Continue climb to flight level 390. Continue climb to flight level 390 LNG 3 Delta. Ryanair 8 Delta Mike. Contact Munich radar 120.65. Bye-bye. Center on 120.65, Ryanair 8 Delta Mike. Langen radar, Lufthansa 64 Papa. Good afternoon. Climbing flight level 165 for flight level 180 direct Anarchy. Lufthansa 64 Papa, Langen radar, radar contact. Climb to flight level 370. Climb to flight level 370, Lufthansa 64 Papa. Lufthansa 2905. Contact Zurich radar 126.225. Center on 6.225, Lufthansa 2905. Have a good afternoon. Zurich radar, Lufthansa 2905. Good afternoon. Flight level 310. Lufthansa 2905, Zurich radar, radar contact. Alpine 45 Zulu Kilo, contact Geneva radar 125.55. Contact Geneva radar 125.55. Alpine 45 Zulu Kilo. Да. Тут у меня. Hello. Entschuldigung für das Заряжать Anbringen. Ich habe пришла. mich nur gefragt, ob Sie etwas trinken möchten. Yes, can I have a coffee? Nein, она только вот зашла. Kein Ты где Problem. была? Ich besorge es jetzt für dich. Она в своей комнате была. Иди, тебя мам зовет. Окей, сейчас пришлю. Окей, вот сейчас. Вот сейчас сделаю. Детки маленькие, бедки. Да. Есть. Давайте посмотрим, что у нас. Покормить их надо, наверное. Swiss 1582, contact Vienna Center 124.4. Have a good afternoon. Mama, was ist? Geh weg, ich muss putzen. Center on 124.4, Swiss 1582. Have a good afternoon. Сейчас посмотрим. Даже тут зависает. Lufthansa 2905, contact Milan radar 124.925. Das mit der Mauer machen. Contact Milan radar 124.925, Lufthansa 2905. Milan radar, Lufthansa 2905, flight level 310. Lufthansa 2905, Milan radar, radar contact. Was für Essen? Hello. Hallo Captain, seine Getränke sind fertig. Sie befinden sich im Ablagefach in unserer Kombüse. Thanks. Kein Problem.
Milan radar, Lufthansa 8 Charlie Hotel, descending via Venus 4 Mike, flight level 242. Lufthansa 8 Charlie Hotel, Milan radar, identified. Nochmal bitte. Ja, Ich sage noch eins. noch eins. И еще одна. Чаповская еще одна. Noch eins. Milan radar, my jet 322. Good afternoon. Flight level 276. Das ist Noch ein. Jet 322, Milan radar, radar contact. Continue climb to flight level 410. bis 20. Continue climb to flight level 410, my jet 322. 12%. Все, видим. Вот сейчас выйду. Jetzt? Ja. Все, закрылась у нас эта программа наша. Странно. Не выдержала напора. Так, пардон, не тут. Странно, он должен был. Он должен был спросить, как мы хотим. Ну, значит, без нее долетим. Где она тут была? Вон. Не подсохранилось, ладно, ничего. So wie 1 mal 3, 1 und so. Aber von Anfang an. Und würde stimmt in Englisch.
Milan radar, Malta Cat 4381, flight level 230. Malta Cat 4381, Milan radar, identified. Ryanair 83 Juliet Charlie, contact Zurich radar 126.225. Have a good afternoon. Contact Zurich radar 126.225, Ryanair 83 Juliet Charlie. Welches Zeichen Milan passt? radar, Dolomiti 1 Romeo Whiskey, descending via Odina Tree Charlie, flight level 180. Dolomiti 1 Romeo Whiskey, Milan radar, radar contact. Dolomiti 1 Romeo Whiskey Q NH1011, expect the RNAV runway 17 with the Trezzo transition. QNH1011, expect the RNAV runway 17 with the Trezzo transition, Dolomiti 1 Romeo Whiskey.
Milan radar, my jet Sierra Foxtrot, flight level 265. This one problem with My jet Sierra Foxtrot, Milan radar, identified. Continue climb to flight level 310. This Wi-Fi. Continue climb to flight level 310, my jet Sierra Foxtrot. Расход. Machen Sie eins mal eins. Да. Und dann machen Sie auch 3 mal 2. Also возьмет 2 mal 6, 3 mal 4, ты это знаешь? 2 mal 0. Also wir machen das immer so. Oben ist so eine Plusaufgabe, dann rechnen wir die Plusaufgabe und unten mal. Вот так вот сделал, да? Да. Там To Golf, flight level 350. Тут сейчас будем метар смотреть. Alpine 642 Golf, Milan radar, identified. Так, смотрим. Метар на прилет. Milan radar, Swiss 4 Bravo Tango. Good afternoon. Flight level 350. 310 градусов, Swiss 4 Bravo Tango, 14 Milan узлов, radar, видимость identified. на 10 километров, разбросанная на 2300 футов облачность. Это же просто разбросанная. Сейчас посмотрим. Незначительная рассеянная, да. 21 градус, QNH 1009. Больше, но в принципе не интересно ничего. Так, сейчас. Milan radar, Alpine 5-1 Bravo uniform, flight level 370. Есть еще одно дело. Alpine 5-1 Bravo uniform, Milan radar, identified. Alpine 5-1 Bravo uniform, Milan radar, expect 47 Romeo, runway 04 left. Expect 47 Romeo, runway 04 left, Alpine 5-1 Bravo uniform. Все по красоте. Dolomiti 1 Romeo Whiskey, cleared direct Trezzo, cross Trezzo at or above 5,000 feet, cleared RNAV runway Давайте 17. попробуем ускоримся опять. Не знаю, как он. Cleared direct Trezzo, cross Trezzo at or above 5,000 feet, cleared RNAV runway 17. Dolomiti 1 Получается, у Romeo нас Whiskey. стопов десит будет через 400. Порядка, порядка. Половину пути-то мы прошли. Получается, вот в полете именно час. Alpine 4-8 Mike Golf, contact Swiss radar 126.35. Center on Опасно, что-то было. 126.35. Alpine 48 Mike Golf. Alpine 5-1 Bravo uniform, you were assigned flight level 370. Так, ну I раз. show you at flight level 358. Climb to flight level 370. Или я посмотрю Wilco, сам climb to чат. flight level 370, Посмотрю Alpine чат 5-1 и Bravo uniform.
Из-за теней конкретно вот он это подтормаживается. Раньше такого не было, но опять мы сейчас не можем по этому судить, потому что я переменил этот. Lufthansa 2905. Contact Rome radar 131.1. Contact Rome radar 131.1. Lufthansa Так, 2905. получается 29-я полоса у нас на векторе будет. Rome radar, Lufthansa 2905, flight level 310. Lufthansa 2905, Rome radar, radar contact. 289 у нас будет курс 185 АЛС. Вот наш это на прилет. Да, мы со стороны моря как бы заходим. Вот отсюда. Заходим и пошли. 29-я полоса это. Погодите, а где? 19-я тут. А вот еще одна, если нет. Две полосы. И сразу нам посмотреть, освободить ее надо на желательно тут на эко или на вемпа. Не раньше. Можно и отсюда, но придется пересекать эту полосу, она нам не надо. И сразу на Папа 54. Но они, я думаю, что это не те. Сейчас мы посмотрим в чартах, как они называются эти. Такси и... Нет, так и называется Папа 54. Папа 55, Папа 56. Ну, давайте, если мы как приходим на Папа 58, ближе к зданию, если она свободна будет. Так, дальше. По схемам. По схемам у нас нету никаких этих схем. Тут только векторинг был. 29-я полоса векторинг. Да? Давайте сразу ее заделаем. Пайплан. Дита. Arrival. ЛС Янки. 29-я полоса. No start. У нас по топливу 7600. Еще я хотел посмотреть. Мы должны были как бы у нас после Рипус через ТРА 350 и Рипус 370. Куда? Мы уже давно были, должны быть на 370, но у нас уже вон по СН, да, отмечается.
А я-то думал, что он такие артефакты мне вчера показывал, да? Ну, когда я летел вот в это окошко, тут полосы, такого вообще быть не должно было. Мы можем, знаете, как сделать? Вернемся на нормальную, поставим скорость. Settings. Сейчас, чтобы еще раз это все пройти. Novel Air 587, Rome radar, expect radar vectors, ILS X-ray runway 29er. Expect radar vectors, ILS X-ray runway 29er, Novel Air 587. Все, вон они пошли, вот эти, да, фризы, и никуда с ними не сделаешь. Поэтому он и тут слегонца подергивает, тут только перезагружаться. Но может быть еще и лучше будет. Не-не-не, вот она подергивается, видно. Ну даже так, ничего страшного. Сейчас прилетим и попробуем перезагрузиться. Я не знаю, обратно. А не, уже сегодня обратно мы не полетим никуда. Завтра на работу. Rome radar, Air Malta 491. Good afternoon. Flight level 370. Air Malta 491, Rome radar, radar contact. Rome radar, Ryanair 311, good afternoon. Flight level 068. Ryanair 311, Rome radar, radar contact, continue climb to flight level 370. Continue climb to flight level 370, Ryanair 311. Ja? Nouvelle Air 587, radar vectors, ILS X-ray runway 29er. Report ready for descent. Radar vectors, ILS X-ray runway 29er, ready for descent, Nouvelle Air 587. Nouvelle Air 587, Carthage Airport landing runway 29er. Carthage Airport, landing runway 29er in Nouvelle Air 587. Ryanair 311, contact Milan radar 124.925. Contact Milan radar 124.925, Ryanair 311. Yes. Ryanair 7 Whiskey Juliet, Rome radar, expect Paretto at 1 November, runway 04 right. По скоростям. Expect Paretto at 1 November, runway 04 right, Ryanair 7 Whiskey Juliet.
Ryanair 7 Whiskey Juliet, Peretala 1 November, runway 04 right. Report ready for descent. Peretala 1 November, runway 04 right. Ready for descent. Ryanair 7 Whiskey Juliet. Ryanair 7 Whiskey Juliet, descend to flight level 210. Descend to flight level 210, Ryanair 7 Whiskey Juliet. Ryanair 7 Whiskey Juliet, contact Pisa, approach 126.08. Contact Pisa, approach 126.08, Ryanair 7 Whiskey Juliet. Novalair 58 set, descend to flight level 310. Descend to flight level 310 in Novalair 587. Update roaming on auto FPS. Itero 1271QNH1009er, expect the ILS X-ray runway 24 with the Bento transition. QNH1009er, expect the ILS X-ray runway 24 with the Bento transition. Itero 1271. Yes. Novalair 587, descend to flight level 080. Descend to flight level 080 in Novalair 587. Amelia 13 Charlie Juliet QNH1009er, expect the ILS X-ray runway 24 with the Bento transition. QNH1009er, expect the ILS X-ray runway 24 with the Bento transition. Amelia 13 Charlie Juliet. Novalair 587, contact Tunis Center 125.15, bye-bye. Center on 125.15 in Novalair 587. Rome radar, Alpine 642 Golf. Good afternoon. Flight level 350. Alpine 60 Kilo Whiskey, Rome radar. Expect Carrot 7 Romeo, runway 04 left. Подзумывался. Она как бы и не Expect Carrot 7 работала. Romeo, runway 04 left. Итого. Alpine 60 Kilo Whiskey. Оставляем все как есть, без него-то будем. Itero 1548, contact Colliery, approach 122.905. Contact Cagliari, approach 122.905, Itaro 1548. Не можешь подцепиться. Velodia 1621QNH1009er, expect the ILS X-ray runway 24 with the Bento transition. Без нее пока. Посмотрим. QNH1009, expect the ILS X-ray runway 24 with the Bento transition. Volotea 1621. Moonflower 611 Heavy, Rome radar. Expect Subka 2 Alpha. Так, что у нас runway там? 04. Это Descent Data. Давайте ее заберем. Так, Performance. Expect Subka 2 Alpha. Runway 04, Moonflower 611 Heavy. У нас QNH 1009. Alpine 39 Hotel Romeo QNH1009er, expect the ILS X-ray runway 24 with the Bento transition. Так. QNH1009er, expect the ILS X-ray runway 24 with the Bento transition. Alpine 39 Hotel Romeo.
Itero 1271, cleared direct bento, cross bento at or above 7,000 feet. Cleared ILS X-ray runway 24. Получается 307-13, очень ветрено. Cleared direct bento, cross bento at or above 7,000 feet. Cleared ILS X-ray runway 24, Itero 1271. Посадки наши. Так, стоп. Alpine 642 Golf, Rome radar, radar contact. У нас Moonflower 611 Heavy, you were assigned flight level tree 20. I show you at flight level tree 30. Descend to flight level tree 20. Roger, descend to flight level tree 20, Moonflower 611 Heavy. Rome radar, Ryanair 677 Alpha, good afternoon, flight level 232. Lufthansa 2905, top of descent. Ryanair 677 Alpha, Rome radar, identified. Lufthansa 2905, Carthage Airport landing runway 29er. Carthage Airport, landing runway 29er, Lufthansa 2905. Lufthansa 2905, descend to flight level 190. Descend to flight level 190, Lufthansa 2905. Не сейчас будем, нам еще чуть надо пролететь. Так, предупреждаем всех, что мы сейчас будем. Экипаж, внимание, сейчас будем через 30 миль. Начиная снижение, приготавливайте кабину. Alpine 60 Kilo Whiskey, Carrot 7 Romeo, runway 04 left. Report ready for descent. Carrot 7 Romeo, runway 04 left. Ready for descent. Alpine 60 Kilo Whiskey. Alpine 60 Kilo Whiskey, descend to flight level 150. Descend to flight level 150, Alpine 60 Kilo Whiskey. Rome radar, Ryanair 191 Golf, flight level tree 60. Ryanair 191 Golf, Rome radar, identified. Moonflower 611 Heavy, Zupka 2 Alpha, runway 04. Report ready for descent. Zupka 2 Alpha, runway 04, ready for descent. Moonflower 611 Heavy. Ну что, опять ночной? У меня, по крайней мере, уже третий за полмесяца. Descend to flight level 120. Descend to flight level 120, Moonflower 611 Heavy. Let me tell you some information about our flight. Well, now we're performing flight at our cruise level. Alpine 60 Kilo Whiskey, contact Marseille Control 124.725. Temperature present is 50 below zero. Contact Marseille Control 124.725. Alpine 60 Kilo Whiskey. Have a good afternoon. Not hesitate. Ask our flight attendants, and I'll do all my best to make your flight more comfortable and safe. Itero 1271, contact Naval Tower 120.905. Contact Tower 120.905. Itero 1271. Bye-bye. Rome radar, was Air 705, flight level 350. Was there 705, Rome radar, radar contact. Alpine 84 Lima Tango, Rome radar, expect Never Tree Hotel, runway 17 left.
Expect Lever 3 Hotel, runway 17 left, Alpine 8 for Lima Tango. Classic Jet 711 Alpha, Rome radar. Expect radar vectors ILS runway tree 1. Expect radar vectors, ILS runway 31, Classic Jet 711 Alpha. Закат, красиво. Далее. Видишь? Так, чё? Потихонечку начинаем снижаться. Ladies and gentlemen, in a few minutes you will be offered with refreshments, as well as meals for passengers who have ensured the additional meals service. We ask you... Экипажу кабины приступаем к снижению. Хорошо, командир. Ryanair 4857, Rome radar. Expect Riffy 2 November, runway tree 4 left. We ask you to proceed back to the upright position. Expect Riffy 2 November, runway tree 4 left, Ryanair 4857. Stop tray tables and fasten your seatbelt. Thank you. Ladies and gentlemen, please pass your square to cabin attendants. To this. Делай малял прав. Я там куплю. Я точно. Раз были. Викам броню, может быть, грёз от
Ryanair 4857, Riffy 2 November, runway tree 4 left. Report ready for descent. Riffy 2 November, runway tree 4 left. Ready for descent. Ryanair 4857. Ryanair 4857, descend to 8,000 feet, QNH1007. Descend to 8,000 feet, Ryanair 4857. Classic Jet 711 Alpha, radar vectors ILS runway tree 1. Report ready for descent. Radar vectors, ILS runway 31, ready for descent. Classic Jet 711 Alpha. 28 minus 56, правильно? Classic Jet 711 Alpha, Luca landing runway tree 1. Luca landing runway 31, Classic Jet 711 Alpha. У тебя всего 5 пальчиков. Ты разве можешь Wrong radar, Corsica 80 November Quebec, flight level 360. Тут так все могла произойти. Classic Jet 711 Alpha. Turn left, heading 150, vectors for the approach. Yeah, so. Turn left, heading 150, Classic Jet 711 Alpha. Сейчас. Classic Jet 711 Alpha, turn left, heading 150, descend to flight level 080. Turn left, heading 150, descend to flight level 080, Classic Jet 711 Alpha. Corsica 80 November Quebec, Rome radar, identified. Lufthansa 2905, turn left, heading 165, vectors for the approach. Turn left, heading 165, Lufthansa 2905. 165. Lufthansa 2905, descend to flight level 070. Descend to flight level 070, Lufthansa 2905. Lufthansa 2905, contact Tunis Center 125.15. 125.15. Center on 125.15, Lufthansa 2905. Надо теперь посчитать, сколько ты был. Так же, как Tunis Center, Lufthansa 2905, flight level 235. Lufthansa 2905, Tunis Center, radar contact. France Salil 8046, cleared direct Rhinos, cross Rhinos at or above 1,900 feet, cleared ILS runway 07. Cleared direct Rhinos, cross Rhinos at or above 1,900 feet, cleared ILS runway 07, France Soleil 8046. 138 скорость будет. No fajnie, to ma słowo. Tu ma. Nie ma. Надо посчитать. 6 минус 6, еще сколько, блядь.
Flex has confirmed left minus 1. Gracias minus 2. No, stop. 28 has durchgeschickt. Jetzt machen wir mal drauf. Что ты уже посчитал? Сколько было? Ach, machen wir jetzt. Jetzt minus 2. Mach hier. Еще 56. Минус 28. Видишь, опять. Все, видео эти градусы махпас. Так, еще интересно очень нам. У нас Noveler 741, Tunis Center. Expect radar vectors, IL-6 Ray runway 09er. В случае ухода курсом полосы чуть-чуть правее на 229 курс и да, следующий же. И тут зона ожидания, да? В принципе, у нас время есть, если что. Уйдем на второй, если вдруг не получится что-то. Быстрее снизимся. Noveler 741, you were assigned flight level 340. I show you at flight level 329er. Climb to flight level 340. Wilco, climb to flight level 340 in Noveler 741. Lufthansa 2905, contact Tunis approach 121.2. Contact Tunis approach 121.2, Lufthansa 2905. Noveler 587, 4 miles from Bavra. Turn right, heading 270. Maintain 3,100 feet until established on the final approach course. Cleared ILS X-ray runway 29er. Turn right, heading 270 at 3,100 feet until established. Cleared ILS X-ray runway 29er in Noveler 587. Tunis, Lufthansa 2905, good afternoon. Flight level 127, we have Sierra.
Lufthansa 2905 Tunis approach. Good afternoon. QNH1010 expect radar vectors for ILS X-ray runway 29er. QNH1010 expect radar vectors for ILS X-ray runway 29er. Lufthansa 2905. Tunisia Cargo 110. Contact Tunis Center 125.15. Center on 125.15. Tunisia Cargo 110. Have a good afternoon. Itero 867. Contact Tunis Center 125.15. Contact Tunis Center 125.15. Itero 867. Оп, свет. Чуть не проспали. Noble Air 587. Contact Tunis Tower 118.1. Have a good afternoon. Contact Tower 118.1 in Nouvelle Air 587. Lufthansa 2905. Turn right, heading 220. 220. Turn right, heading 220. Lufthansa 2905. Где Мальта? Ворон у тебя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ворон Ахмаль. Dann Ахмаль 4. Lufthansa 2905. Turn left, heading 165. Left 165. Turn left, heading 165. Lufthansa 2905. А X-Rail отличается от этого, нет? Tunis, Air Algerie 4003, 800 feet. Нет, 300 у него просто заход на это, поэтому все в порядке. Air Algerie 4003. Tunis departure. Identified. Climb to flight level 170. Climb to flight level 170, Air Algerie 4003. H7 плюс H7 сколько будет? Командир, эшелон перехода. А? Noble Air 516. Contact Tunis Center 125.15. Center on 125.15. Noble Air 516. Так, на 58 гейт, да, мы хотели. Lufthansa 2905. Descend to 5,000 feet. QNH 1010. 5,000 feet. Descend to 5,000 feet. QNH 1010. Lufthansa 2905.
Kann ich ohne die Einfluss. Muss ich mit. Да. Ich kann das. Шаг просто делай. Das habe ich gemacht. Ja. Jetzt sind wir getragen. Окей, молодец. Получается, сейчас разворачиваю. Lufthansa 2905, descend to 4,000 feet. 4,000 feet. Descend to 4,000 feet. Lufthansa 2905. Lufthansa 2905, turn right, heading 205. Turn right, heading 205. Lufthansa 2905. Lufthansa 2905, descend to 3,100 feet. Descend to 3,100 feet. Lufthansa 2905. Lufthansa 2905, 4 miles from Bavra, turn right, heading 270, maintain 3,100 feet until established. Cleared ILS X-ray runway 29er. Turn right, heading 270. 3,100 feet until established. Cleared ILS X-ray runway 29er. Lufthansa 2905. So, 270. Tenair 563, contact Tunis Center 125.15. Center on 125.15 to near 563. Stop. Давай, так, давай, орбитки сделаем. Курс 70. Не захватил он этого. Зря я нажал это. All aircraft be advised, information Tango now current, QNH1010. Там даже у нас было 2900.
Наш паянки йде. SU2 Beta. Вон она полоса, виднеется. Видим ее. Да. Сейчас доделает Таугабы и пойдет. Все, окей, давай. Че? Иди наверх, все сложится. Выбора. Так. Подними. Mache ich die Aufgaben noch weiter, dürfte ich hier unten lassen, damit nach oben. Und wenn wir neben die Weg. Что-то не то происходит с этим. Папалази выбираем. Вон же полоса. Так, флапсту. Питчек флапсту. Down. Gear extended. Lufthansa 2905. Contact Tunis Tower 118.1. Over to Tower 118.1. Lufthansa 2905. Tunis Tower, Lufthansa 2905, ILS X-ray runway 29er. Lufthansa 2905, Tunis Tower, wind 320 at 11, runway 29er clear to land. Теперь он захватил. Да, он по приколу сделали, что раньше можно было нажать еще пораньше, и он хватал. Теперь пока не это. Все, так. 2500. Чек. Что там, кораблик снизу под нами? Ага, кораблик.
Получается, в самом конце полосы нам налево уйти надо будет. Да, и папа 58 едет, который мы выбрали. Все, ножки на педальке. Сели поудобнее. Красота какая в Тунисе. И ничего не подвисает, не зависает. Я, кстати, отключил это ауто FPS. Потому что это в ней было дело. Вот эти дергания, это потому что сейчас генератор не работает. Это 1000. 1000 чек. Давайте чуть-чуть поднырнем для сада. Теперь поднырнем, чтобы по папе было 3, да? Чтобы мы быстрее выравниваться начали. 400. Above. 300. Minimum 200. Минимум. 100. 100. Light slope. 50. Too low. Terrain. Retard. 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 20. Retard. 10. Командир, ну вы прям раскрутили колеса. Безупречная посадка. Lufthansa 2905, exit left at Foxtrot. Exit left at Foxtrot, Lufthansa 2905. Видите, грязь какая-то появилась тут. Ladies and gentlemen, our aircraft has landed at the destination airport. Так, фокус нам туда надо. Чуть-чуть быстро доверну. Ничего страшного. The temperature is plus 15 degrees Celsius. After a 54-й гейт у нас, we ask you to take your personal belongings with you. Be careful when leaving the aircraft. Lufthansa 2905, contact ground 121.9er. Goodbye. Ground 121.9er, Lufthansa 2905. Lufthansa 2905, request taxi to allocated gate. Lufthansa 2905, gate paper 54 taxi Bay HO, Bravo. Gate Papa 54 via Echo, Bravo, Lufthansa 2905. Прямо едем. Мы прям выйдем сейчас на этот гейт. Видите, на Фокстрот это нам надо было на полосу тут поперечную выходить. Зачем он нам надо, если мы на эко могли и спокойненько.
France Salil 8337, contact Tunis Tower 118.1. Over to Tower 118.1, France Salil 8337. Tun Express 008, ready for clearance to Zarzas Airport. Так. 54. Tun Express 008, Tunis ground, expect runway 01, Ghibli 2 Alpha departure, with the Ghibli transition. Squawk 0204. Ищем 54. Вон, Ghibli 2 Alpha 54. departure, with the Ghibli transition. Squawk 0204. Tun Express 008. Tun Express 008, read back correct. Call me back when ready for starter taxi. Roger that, Tun Express 008. Tun Express 008, Ram Tango 1 Bravo, request pushback and engine start. Так, где у нас маршал? Tun Express 008, Tunis ground, pushback approved. Face east. Pushback approved, face east, Tun Express 008. Плохо его видно. Не освещенную. Так, выключаем. Двигатель 1, двигатель 2. The boarding requested. Ну, вроде тоже хорошо. Запарковались, как он нам сказал. Почти по полосе. Request taxi to the active. Tun Express 008, runway 01 taxi via Alpha. Видели? Runway 01 taxi via Alpha. Tun Express 008. Хотя он посчитал, что... А я не помню, сколько он говорит. Центр. Почти выйти, но у нас полоса позволяла. Перегрузка 1.1, ну почти 1.2, ну стандарт. Yes. На обратную нам что планировать? Франкфурт опять. 319 Airbus уже. Посмотрим. Тут, в принципе, и на 350 можем будет рвануть. Или на топорах. Давно не летали. Чуть опять начало расти. Так. А что же он машет тут? Все.
Tun Express 008, contact Tunis Tower 118.1. Over to Tower 118.1, Tun Express 008. Так было бы лучше, да, если бы они все эти были. Такой вот он должен загружаться, по идее. Надо посмотреть. Это домой забираем. Тоже домой забираем. Гасите всех. Второго пилота оставляем тут. Опа, что-то новое. Вот это что такое? Но это не работает. Небо в Тунисе. Я прям туда захотел бы. Но мы успели, да, до всех этих кучек. Порвались. Все как бы. Велюганса, Пегасус. Нет, это Тунис. На нем мы полетим. Обратно. 319 это, да? Нет, как наш 320.
А вон они все равно есть. И вот эти вот, именно из-за того, что я там переключался. Что у нас стоит? Ultra Application. Ну, будем ждать, смотреть. Они там все равно что-то все время пытаются, да, подкрутить. Но уже поприятнее стало. Но вот эти вот скосы. Ladies and gentlemen, Captain speaking. Our flight is over. We arrived at the destination. Local time is 20 hours, 40 minutes. Thank you for your flight with our airline. I wish you all the best. Goodbye. Сюда, Герой. Есть Frühstück machen. Ich hab schon gesagt. Ja. Иди наверх. Так, у нас что-то... У нас остался еще Валант. Смотри. Валанта. 209, 097G. Одну орбитку тут крутанули. Попугали людей. С другой стороны, Люфтганза тоже понадоедает. Но у них маршруты-то идут, грубо говоря, одни, ну, почти одни и те же. Может, мы вообще сделаем типа свою компанию и будем летать, ну, куда хотим. Там, Тунис, Египет, с Египта, ну, такую вот сделаем веселую историю. Мне что-то уже надоедать стало, да, вот именно по этим маршрутам летать, которые они нам дают. Посмотрим. Может быть, по-другому будем летать. Ну, пока, да, у нас обратный рейс. Так, все, ладно-то, давайте. До скорого. Через 5 дней. Раз.